опитваха да се дистанцират от нас. People try to make a distance between Все едно, че them бяхме and us. прокажени And в we Стария were some Завет. kind of ill people, like in the Old Testament. Понеже нашето село мюсюлманско Because село. our village is naturally a Muslim village. И всяко нещо, което е ново, And everything за тях е new опасност. for them is something afraid. Така е във всички села. So in all villages is the same. И минахме през много гонения с жена ми, през много изпитания. We have many problems during our first Заедно с in the моята faith, майка. together with our mother. В продължение на 12-13 години During 12 всеки years, ден сме имали every изпитания. day we've got За вера. huge problems because of our faith. Но така Бог обърна нещата, But God turned the things че всички хора, so everybody които in this преди ни village, гониха before our enemies in this и village, се дистанцираха от нас, разбраха, че they understand цялото благословение идва чрез нас. that all blessing comes in this village through us. Затова вече втори път ми дава доверие And this is why they на изборите. re-elected me as mayor. И това е слава за Бога. And this is God's човешка glory. слава. This is only God's glory, not human. Минавали сме през огнени изпитания. We were in the valley of the yes. Моя баща беше най-големият ни гонител в цялото село. Твоя баща. Да, баща ми. His father was the main enemy. Достигаше Of се, them. до такава степен сме стигали, че ни е гонил от къщи. And we've got moments he just Посягала на моята съпруга удря. say you must leave the house and try to hit his wife, our sister. Един ден фаща моята майка в обора при One края. day he С желязна вила, дето oh и слага вилата тук и казва: Исус ли избираш или мен? one day his father take some kind of they yes and he asked, you must choose Jesus or me and you can use your life, be careful what you will choose. Майка казва: избирам Исус. And my mother says, I choose Jesus. Той удря главата 2-3 пъти в каменната стена. So he hit her head in the stone wall several times Шутира я 2 пъти. and hit with the leg Свъргал 2 през забора times. на майка. И се заканва, че ще убие. And he said, I will kill you, woman. Обаче преди 6 години, или кога е 2006 година, But 6 years ago, преди 6 години така стана, че ние постоянно се молихме за него, той да повярва. and we were always praying about him, about his father. И Бог си включи план за спасение и за него. And 6 years ago, God made a plan for my father. Една вечер на 14 март It was 14th of March. получи гърч и припадна. He fall down, Оказа се, че има мозъчен тумор. and there was a brain cancer tumor, И започнахме по болници с него. and they start visiting Операции, химиотерапии, лъчение, всички every процедури. chemotherapy and everything. И 9 месеца съм бил с And него. 9 months they were together, son and father, Налагало се да го носи и на ръце. and even to bring him by his hands. И той сам поиска да стане християнин. And he, and the father by himself wants to become a Christian. Започна да идва на църква. And join the sermons.
Постоянно плачеше тук. always crying here, Искаше покаяние от Бог за всичко, което е правил. and he asked them for forgiveness for all his actions. И една седмица преди да And почине, 1 week before he passed беше много away, тежко болен. he was very И ill, сестра ми беше в Кричим. and he was in preaching И той сам поиска да his извикаме sister, пастор Ангел в Кричим. and he wants 75 годишен човек. 1 week before his death to call a pastor, Да му даде Pastor Angel ли? водно кръщение иска. our brother Pastor Angel from Krichim, to baptize him. И понеже нямаше къде, And той го because no place, в един голям съд сложиха вода и го поръси. they put a water in. Той- Yeah, some Той- kind of. Ние го носихме на ръце вече, нямаше как. He was not able to walk, but they moved him and baptized him. И последните му думи бяха на моя баща: And last, his words were, той има тук брат. mhm, Само той остана. Всичките деца, 7 деца са били. because his father has a brother here, the last one of all children. Вика да казвате на моя брат и той да се спаси. Last words of his father was, tell to your uncle those words and to him to show him as a believer. Save him with these words. И само тези думи съм чул последно. And I remember only Спрей да these говори. as last words. И когато почина, And when he died, направихме му християнско погребение. we make a Christian funeral. И сега много ми липсва. And I really miss him Защото съм голямо because семейство. they are a huge family. Много ми помагаше в живота. He helps me a lot in life. Но сега всичко аз върша. Нали? But now I'm working everything by И един myself. ден съм моля на And Бог. one day I was praying, God, Господи, защо така постъпи? Нали? why you did everything? И Бог ми Like каза, that. че нямаше друг начин да бъде спасен. And God tell me Бил that единственият възможен начин. it was the only way to save your father. И аз тогава се зарадвах. And then I Че важното, че became е спасен. happy На небето because ще the бъдем most заедно. important thing is that he is now in heaven and one day we'll be together. Искам да знаете, че So I want to know когато every ние one сме of you, твърди when we are strong и устояваме вярата си, to the very end, дори с риск за живота, and no matter is there risk of our lives, Бог ще спаси и нашите гонители. God can save our enemies. Ако ние сме твърди But if we are пред тяхното лице, hard Бог ще ги in front спаси. of them, God will save them. Апостол Павел казва в Галатяни, Apostle Paul 2 глава, speaks in 20 стих. Това е един от любимите стихове. Апостол Павел казва, извинявай, Галатяни 2.20. Galatians 2:20. То още когато го прочетох този стих, го научих наизуст и One of винаги my го нося в favorite. сърцето. One of my favorite. Съраснах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и даде себе си за мен. Can you read it in English, please? Just for Galatians 2. Галатяни 2.20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Истината за благодата, за спасението, за истинската вяра са точно тук е есенцията. You can see
all things in short in this verse. Тук Петър с този стих Павел се възпротиви на Петър. Понеже лицемерстваше с езичниците и евреите, затова Павел го каза това. И аз го разбрах много добре със сърцето си, защото и Господ Исус преди това беше казал, че ако човек не дигне кръста си и не върви след мене, не е достоен за мен. Най-важно е да понасяме If you кръста. don't get your personal cross, you cannot follow. Всеки ден да носим кръст. Every day we must Никаква религия, bring our cross. No religion, никакви принципи на религия не могат да ни спасят. no the religion cannot save us. Само тая милост, която идва от Бога в лицето на Исус. Only the mercy of our Lord. Само Божията благодат ни спасява. Това е дар, който Бог ни подари в Исус Христос. It's a gift from Но God. ние, християните, трябва да носим кръст. But we must also take our Това personal е ежедневното гонение, crosses. омраза It's everyday hatred, от тъмните сили, чрез хората, enemies, attacks. атаки, изпитания. Ние трябва да We устояваме must be strong. и да сме благодарни за това, което Бог е дал на нас и ни е подарил. For everything that God Да вземем този подарък to и get. да го носим в сърцата си. We Исус must Христос. get everything from God and to bring it. Няма in our нищо hearts. по-ценно, няма нищо There's no precious thing, по-велико за човека да намери Исус. no greater thing that you can find. Иманието, This- което е скрито в нивата, This is the treasure. за което човека взима и заем дори, да купи тая нива, This is the precious. защото знае, че има имане там скрито. Нали? Продава целия си имот, всичко, което има, за да купи нивата. People must know that when you find the most precious thing, Джон Елият е if you казал, need, you must sell everything един and buy известен this. проповедник, Because it's precious. че човек е по-добре да остави това, което не може да задържи, за да спечели това, което не може да загуби. И ако ние не уплътним всичко с любовта на Бога, апостол Павел казва, че всичко е напразно. If we not Значи, put love in everything, на всичко това трябва да прибавим there is Божията no любов sense. в It's живота си. something that Paul Да носим винаги Paul прошката says. и любовта към хората. We must bring all the time. Да умеем да love, прощаваме, and we must forgive. To да know умеем да how to ценим forgive. всеки човек, да го ценим. And to see the precious thing in each person. Скоро брат Сашо ми прати в интернет един видеоклип Soon, brother Sasho от Перник. sent me from a city near to Sofia. Много ме докосна с този клип. Аз вчера го споделих на He брат sent me a Алекс. video clip. Става въпрос за таралежите. It's about the animal that Ние му казваме таралежи тук в Сипо, в България. По време на летния период всички животни трябвало да се сгушват на едно място, за да оцелеят от